beginning algebra real numbers. الجبر للمبتدئين. الأعداد الحقيقية. natural numbers. الأعداد الطبيعية. natural numbers, the first set of numbers with the real numbers is the natural numbers. So natural numbers doesn't have negative numbers or fractions. هي أول مجموعة أعداد ضمن الأعداد الحقيقية، هي الأعداد الطبيعية. لا يوجد أعداد سالبة أو كسور، يعني الأعداد الطبيعية n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and go on to positive infinity. So part of real numbers is n, which is the natural numbers. يعني جزء من الأعداد الحقيقية هو الأعداد الطبيعية. So this is the real number line. Now we have natural numbers n. هسه عندنا الأعداد الطبيعية اللي هي n. whole numbers الأعداد الكاملة. So if we add 0, we're gonna have 0 1 2 3 4 5 6 and go on to a positive infinity. So within the set of whole numbers are the natural numbers. يعني مجموعة الأعداد الطبيعية هي ضمن مجموعة الأعداد الكاملة. يعني احنا لما نضفنا الصفر صارت مجموعة الأعداد الكاملة ثم مجموعة الأعداد الطبيعية جزء من مجموعة الأعداد الكاملة. So we have natural numbers n, and then we have whole numbers. Natural numbers are 1 2 3 4 5 go on to positive infinity, and whole numbers we're gonna add up 0, so we're gonna have the whole numbers and natural numbers included in the whole numbers. يعني راح إذا نضيف صفر فتكون الأعداد الطبيعية هي جزء من الأعداد الكاملة. Now our next set of numbers called the integers. So we're gonna add the negative numbers. So integers يعني هسه عندنا الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة بإضافة الأعداد السالبة. So now if we look at the real number line, إذا ننظر إلى خط الأعداد الحقيقية. So these are the natural numbers 1 2 3 4 5 6 and go on, and we're gonna add up 0, we're gonna have the whole numbers, and then the integers gonna be the negatives and 0 and the positive numbers. يعني احنا عندنا خط الأعداد الحقيقية لو نشوف عندنا الأعداد الطبيعية هي 1 2 3 4 5 ونضيف لها الصفر، وعندنا النيجاتيف 1 والأعداد السالبة أيضا نضيف لها هي راح تكون الأعداد الصحيحة. فالأعداد الطبيعية هي تمثل جزء من الأعداد الحقيقية، وبعدين الأعداد الكاملة الهول نمبرز، بعدين تجينا الأعداد الصحيحة اللي تشمل الصفر والموجبة والسالبة. So within the set of integers are the whole numbers and the natural numbers. يعني مجموعة الأعداد الكاملة والأعداد الطبيعية تكون ضمن مجموعة الأعداد الصحيحة. يعني الأعداد الطبيعية جزء من الأعداد الصحيحة، والأعداد الكاملة جزء من الأعداد الصحيحة أيضا. So if you look at this shape, we're going to find out natural numbers الأعداد الطبيعية, then whole numbers الأعداد الكاملة, then the integers الأعداد الصحيحة. So natural numbers and whole numbers are included in the integers. يعني الأعداد الطبيعية والكاملة هي محتوات داخل الأعداد
الصحيحة. So if you look at the real number line, we're going to find out 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the natural numbers, and then the whole numbers, then the integers. يعني إذا ننظر إلى خط الأعداد الحقيقية راح نشوف جزء من عند الأعداد الصحيحة n، بعدين تجينا الأعداد الكاملة اللي هي تبدي من الصفر، 1 2 3 اللي هي الهول نمبرز، بعدين تجينا الانتجرز اللي هي الأرقام اللي هي باللون الأخضر اللي هي 0 والبوزيتيف نمبرز والنيجاتيف نمبرز، يعني الصفر والأعداد الموجبة والأعداد السالبة تمثل لنا الانتجرز. Now we can have rational numbers. Rational numbers means fractions. Rational numbers are the fractions. يعني الأعداد النسبية هي معناتها الكسور. Within the set of rational numbers are the integers, the whole numbers, and the natural numbers. يعني مجموعة الأعداد النسبية أو الكسور تحتوي على الأعداد الصحيحة I، وتحتوي على الأعداد الكاملة والأعداد الطبيعية اللي هي n. So we can have some examples. So we have natural numbers, then whole numbers, when we add 0, and then the integers, we add the negatives, and then the rational numbers, so which has like fractions. يعني عندنا الأعداد الطبيعية، وبعدين ضفنا الصفر صارت الأعداد الكاملة، بعدين ضفنا الأعداد السالبة صارت الأعداد الصحيحة، صار الصحيحة اللي هي السالبة والصفر والموجبة، ومن ثم ضفنا الأعداد النسبية اللي هي أكبر منهم كلهم واللي هي تحتويهم كلهم واللي هي تمثل الكسور. So all these are real numbers are، يعني ذولا هم كلهم يشكلون الأعداد الحقيقية. Examples: 5 over 2 equals 2 and 1/2. This is mixed number. So if we look at 5 over 2, 2 and a half is between 2 and 3. So this is 2 and a half, or 5 over 2. 10 over 5 equals 2. So 2 is a fraction. This is 2, which is a fraction. 2 over 1, it is a fraction. يعني لو عدنا نشوف 5 over 2، يعني هذا العدد هو 2.5 وهو عدد كسري، فنشوف العدد الكسري هو 5 over 2 هو عبارة عن كسر. This is a fraction. So نقدر نشوف 2 and a half أو 2.5 هو بين الاثنين والثلاثة. So if we look at this number, negative 1 and 1/2. So negative 1 and 1/2, we're gonna have it. So if you look at this number, so it is right here between negative 1 and negative 2. يعني ناقص 1 و1.5 هو بين الناقص 1 والناقص 2. Negative 6 over 2 equals negative 3, and this is negative 3. It's right here. يعني ناقص 6 على 2 هي ناقص 3، وهي موقعها، هذا هو موقعها، هذا هو خط الأعداد الحقيقية. This is a real number line. If we look at negative 3 and 1/4, so negative 3 and 4, we're gonna have, it's like between negative 3 and negative 4. So real numbers, it has rational numbers, and rational numbers so includes integers and includes whole numbers and natural numbers. And then we're gonna have irrational numbers. يعني الأعداد الحقيقية هي متكونة من الأعداد النسبية الكسور والأعداد غير النسبية اللي هي ليست كسور.
irrational numbers are not fractions. So we're going to have rational numbers, and so if we start from natural numbers, so within the whole numbers, and then within the integers, and then within the rational numbers. يعني الأعداد الطبيعية هي راح تكون جزء أو ضمن الأعداد الكاملة، وهذه كلها راح تكون جزء من الأعداد الصحيحة، وهذه أيضا راح تكون جزء من الأعداد النسبية أو الكسور. irrational numbers الأعداد غير النسبية هي ليست كسور are not fractions. So within the set of real numbers are rational and irrational. يعني ضمن مجموعة الأعداد الحقيقية هي الأعداد النسبية والغير النسبية. irrational numbers الأعداد النسبية تحتوي على الانتجرز الأعداد الصحيحة، whole numbers and natural numbers. يعني الأعداد النسبية تحتوي على الأعداد الصحيحة والأعداد الكاملة وثم الأعداد الطبيعية. So if you look at the rational numbers and irrational numbers, rational numbers means fractions. So how can we know and separate the rational numbers and the irrational numbers? If we have 1/4 or 1/4, we have this fraction. 1/4, if we divide it, if we see 1 divided by 4, enter, it's 0.25. So this number or this fraction, the decimal point, this fraction has a decimal representation that terminates or stop. لو نشوف هذا الكسر هو يحتوي على فاصلة عشرية، لكن هذه الفاصلة العشرية تحتوي على رقمين وتتوقف، تنتهي، ينقطع. So if we have this number 0.25, I'm gonna say this is a rational number because the decimal representation terminates. يعني لو أشوف هذا العدد رأسا أقول هذا كسر لأنه الأرقام بعد الفاصلة العشرية توقفت. If I look at example 2, so 12/11, if I divide 12 divided by 11, enter. So I can have 1.09090909, and we have 0909, it's never gonna stop. So then I'm gonna put equals 1.09, and I'm gonna put this as, so it means it's repeating this bar. يعني هذا الرقم أشوف تتكرر 090909، فراح أكتب 09 وأخلي هذا الخط عليها معناتها تكرار. الأعداد ما بعد الفاصلة العشرية تتكرر بشكل منتظم. So if I look at the numbers after the decimal point, they are repeating in a pattern. يعني بشكل منتظم. If I divide 16 by 11, so I'm gonna have 16 by 11 right here, 16 divided by 11, enter. So I'm gonna have 1.454545. So if I look at these numbers, so it's repeating but in a pattern and they never gonna stop. إذا أشوف هذه الأرقام تتكرر لكن بشكل منتظم 454545 وما تنتهي. So this is a fraction، فهذا راح يكون كسر. So this is gonna be
a fraction means rational number. So this is a rational number. So 16 over 11, it's a rational number. And I can write it down 1.45, and this bar means it's repeating. If I look at the irrational numbers، لو أشوف الأعداد غير النسبية. So irrational numbers, they are not fractions، يعني هي ليست كسور. So they are go on forever and there is no pattern. Examples: square root of 2. This is approximately. I'm not gonna say I'm not gonna say equals. I'm gonna say approximately equals. يعني هذا يساوي تقريبا يساوي، هذا مو يساوي بالضبط. So if I look at square root 2, so I'm gonna go to second, the green one, and square, this one, this square, then 2, click 2, and out of the square root, enter, this is enter, and click enter. Now I have, and then after that I'm gonna click these two, so I get 1.414213. It's not gonna stop, but these numbers, they are not repeating in a pattern. لو أشوف هذه الأرقام ما راح تتوقف، ما تنتهي، ومكررة لكن بشكل غير منتظم. فهذه أشوفها مجرد أرقام لكن ليست مكررة بشكل منتظم. So if I look, it's square root of 2, it's 1.4, I don't know, it's 1.4, sorry, 414213562. So this is square root of 2, and this is approximately equals because this is not gonna stop. يعني هذا تقريبا يساوي، لأن هذا مو هو هذا الرقم بالضبط، لأنه ما راح ينتهي بعد أكو كثير أرقام. square root of 5. If I look at square root of 5, so this is second and square root of 5. I'm gonna click enter. If I click enter, I get this square root 5, and then I'm gonna click this, and I have 2.236. If I look at this number, it's not repeating as a pattern, and these numbers keep like go on and go on. They're never gonna stop. So this is irrational number, which is not a fraction. فهذا راح يكون عدد غير نسبي، واللي هو ليس كسر، لأنه الأعداد الأعداد اللي بعد الفاصلة العشرية تتكرر بشكل غير منتظم. So square root of 5, it's 2.236. So they are like, we have numbers but they are not repeating as a pattern. يعني عندنا أرقام لكن ما تتكرر بشكل منتظم، فما دام ما تتكرر بشكل منتظم، so this number square root of 5 irrational numbers. So irrational numbers has square roots، يعني الأعداد الغير النسبية هي دائما تحتوي على جذور، and we have pi equals 3.14159. If I look at these numbers, they don't have like a pattern, or they are not repeating in a pattern. So if we have these examples, pi. So pi
is it rational or irrational? Pi, هل pi عدد نسبي أو غير نسبي؟ Pi, it's irrational because we know pi equals 3.14. Pi equals 3.1415 92654, and which is irrational number. Irrational. يعني هذا عدد غير نسبي. 14 over 11. Let's check. 14 divided by 11. Enter. So I have 1.2727. It's repeating in a pattern. لو أشوف هذا العدد يتكرر لكن بشكل منتظم. So I can write it down equals 1.2727, and this is approximately equals 1.27. I'm going to put this bar. يعني هذا تكرر بانتظام، راح أكتبه تقريبا يساوي 1.27 وأخلي هذا الخط معناته إنه هاي 27 ده تتكرر. So is it like a rational number or irrational number? It's rational number. لو أشوف هذا عدد نسبي، لأنه إحنا قلنا الأعداد النسبية تتكرر بانتظام. So this is rational. Rational number. What about square root of 10? I know all square roots are irrational, but let's check. So I'm gonna go over second, then square root 10, enter, then I'm gonna click this button. So I found it 3.16227766. So 3.16227766, which is approximately, no, that's it. So this is the number. If I look at these numbers after the decimal point, we have numbers but they are not repeating as a pattern. So يعني ما يتكررون بانتظام. هذا معناته إنه هذا عدد غير نسبي. Irrational. Irrational number. Negative square root 2. I know square root 2. We just had it right here. It's 1.414213562356, and I have negative, and this is irrational. Two square root of 6. So first I'm gonna find out square root, then multiply it by 2. أول شي راح أطلع جذر الستة بعدين أضربه باثنين. Square root of 6 second, then square root of 6. I'm gonna click enter first, then so it's 2.4494897743. But I have 2 times
2.4494897443. So I'm going to multiply this number times 2. Enter. It's 4 point, which equals 4.898979948986. So this number, it's repeating, but it's not in a pattern. It's not repeating as a pattern. يعني هذا متى يتكرر بشكل منتظم، فما دام عندي جذر فهو irrational. So and I have a square root. When you have a square root, it's a rational number. Irrationals has square roots and has pi. Negative 0.23. This number, it's a fraction because it's stop or it terminates. So I know for the rational numbers, the decimal representation should be terminates or stop. So يعني الأرقام اللي بعد الفاصلة العشرية راح تكون منتهية، يعني رقمين وتتوقف تنقطع. So this is going to be rational number. لأنه rational يعني شنو؟ يعني عدد نسبي، عدد نسبي أو كسر، عدد كسري. 4.315 and I have bar. This number it means يعني عندي هذا الخط على 15 على 15. 4.3 this it means 15 15 15 15 and it's never gonna stop. وهذا حيبقى يتكرر وما يتوقف. وإحنا قلنا الأعداد اللي تتكرر هي معناتها أعداد كسرية أو نسبية، معناتها هذا كسر. So this it's repeating in a pattern. لو أشوف هذا ده يتكرر بشكل منتظم معناتها هذا عدد نسبي، وبمعنى أنه هذا عدد نسبي it means معناتها rational number. So this is rational number, and this is it's repeating in a pattern, so which is rational number, or it means fractions. If I have this number negative 9 and 1/2, this is negative 9 and 1/2. It means I'm gonna multiply 2 times 9, 18 plus 1. This gonna be 19 over 2, and I have negative. So 19 divided by 2. Enter. It's 9.5. So this number equals negative 9.5. It stops or it terminates, so it means this is a fraction, which is a fraction. If I look at this number, it's a fraction, means rational or fraction because it's a fraction. 1 and 6 over 11. It's a fraction because this is mixed fraction. يعني هذا عدد كسري. This is mixed fraction. So mixed fraction, so 11 times 1, 11 plus 6, 17 over 11, which is mixed fraction. So fractions means rational, so this is rational number. Rational number. So if this is the real number line, negative 9.5, so I have negative, should go back a little bit, and 9.5, so this is 1 and 6 over 11. 1 and 6 over 11, so if I divide it, so this number means between 1
and 2, between 1 and 2. So it goes right here. يعني هذا رقم 1 هذا بين 1 و2 فراح يكون هنا كان. So this is 1 and 6 over 11. If I look at these numbers, pi 3.14, pi it's between 3 and 4, so it's right here. So this is pi. If I look at this number 14 over 11, it's 1.27, which is between 1 and 2. So it goes right here. Or write it down. 1.27. Square root of 10, it's 3.16, which is between 3 and 4. يعني هذا بين 3 والأربعة وال4. So between 3.16, which is goes right here. Square root of 10. Negative square root of 2, which is negative 1.414. So it's between negative 1 and negative 2. This is negative 1 and this is negative 2. So this number right here, which is negative square root 2. Negative square root 2. 2 square root 6, it's 4.89. So this is between 4 and 5. 2 square root 6, which goes right here. 2 square root 6. Negative 0.23. So this number is rational and it's between 0 and negative 1. يعني هذا بين الصفر والناقص 1. So 0 and negative 1, so it goes right here. Negative 0.23. 4.315. So this number is between 4 and 5. هذا رقم بين الأربعة والخمسة. So هاي الأربعة والخمسة it's 4.3, which maybe goes here. يعني راح يكون هنا الرقم اللي هو 4.3 and 15 is repeating. So these are all the numbers, all the examples about rational and irrational numbers. Please subscribe, and that's it. Thank you.